the three things that I want to leave with you, just these three. I could do 10, I could do a whole life class. But just these three things will carry you if you let them. First and foremost, knowing who you are. Knowing who you are. Being able to answer this question, who am I? And what do I want? Who am I really? My answer is I am God's child. I am that which is born of all that is. I am, as Pierre de Chardin said, a spiritual being having a human experience. Come trailing the breath of the ancestors yet, but trailing the breath of the angels. And understanding that because I am connected to the source of all that is possible for me. That's who I am. And what do I want? I don't want to just be successful in the world. I don't want to just make a mark or have a legacy. The answer to that question for me is I want to fulfill the highest, truest expression of myself as a human being. I want to fulfill the promise that the Creator dreamed when He dreamed the cells that made up me. What do I want? You must have some kind of vision for your life. Even if you don't know the plan, you have to have a direction in which you choose to go. What I've learned is that's a great metaphor for life. You want to be in the driver's seat of your own life, because if you're not, life will drive you. So, knowing who you really are in this space and time that we embody. That's number one. What do you want? Who are you? Number two, you must find a way to serve. Martin Luther King said that not everybody can be famous, but everybody can be great, because greatness is determined by service. Now, we live in a world where everybody wants to be famous and where we admire people for just being famous. We think being known brings us value. The truth is, all of that will fade in time. In 3 years, you won't be able to name the housewives of Atlanta. The real truth is that service and significance, service and the significance that you bring to your service is that which is lasting. So to be able to, whatever your occupation or job or talent or gift is, our honorees today getting doctorate degrees, to apparently opposite fields, HIV and AIDS and the spoken word. But what they have in common is service, using the spoken word in service to community and the world, using your knowledge and information about HIV and AIDS and medicine in service to the world. And if you look at all the most successful people in the world, whether they know it or not, they have that paradigm of service. Everybody's talking about Mark Zuckerberg and IPO. Service. Jay-Z rapping. Service. Through the word, to people, through song. For many years, I was really just happy to be on TV, and people would stop and say, "Oh, you on TV?" "Yeah, I'm on TV. I like being on TV. It's a nice job." And it was about the time that I received my honorary doctorate from Spelman around 1993. So I don't know if that had something to do with it. I thought of myself as Dr. Winfrey. That I went back and I took a long look at what it was I was doing on TV and made a decision
that I was no longer going to just be on TV, but I was going to use TV as a platform, as a force for good, and not be used by TV. And I will tell you, my decision to make that significant change in the way I operated on television, using television as a service, changed my career exponentially. Service through medicine, service through art, using whatever it is you produce, your product, as a way of giving back to the world. When you shift the paradigm of whatever it is you choose to do to service, and you bring significance to that, success will, I promise you, follow you. Service and significance equals success. That's number 2. Number 3, it's so simple, but so hard to do. Always do the right thing. Be excellent. People notice. Think of how you notice. You go to Taco Bell, somebody gives you an extra napkin and some sauce. You notice. You want to go back to that person, because even at Taco Bell, excellence shows itself. Be excellent. Let excellence be your brand. Everybody talks about building a brand. I never even knew what that was. When people say, you're a brand, I would say, no, I'm just Oprah. What I recognize now is that my choice to, in every way, in every example, in every experience, to do the right thing and the excellent thing is what has created the brand. And what I know is that when you are excellent, you become unforgettable. People remember you. You stand out. Regardless of what it is, you become an unforgettable woman. And that is what we all want. We want to be unforgettable and not forgettable. So doing the right thing, even when nobody knows you're doing the right thing, will always bring the right thing to you. I promise you that. Why? Because the third law of motion is always at work. For every action, there's an equal and opposite reaction. That is so true in all of our lives. You just have to do the right thing, and the right thing will follow you even when people don't support it. I remember many times on my show. There are many shows y'all never saw. And the reason you didn't see them is because I got the last vote. And I remember in 2010, my team, the hardest working team in television, turns out she was a Sunday school teacher by day and a sex addict by Em đến nhẹ nhàng như cách em đi qua, cái khẳng lãng mạn như thi ca khiến anh chẳng nhớ được gì cả, chỉ chút vừa vã anh ghi và anh không biết được là đôi mình còn gần bên nhau bao lâu nữa. Nhiều lúc anh nghĩ hay thôi mình có lẽ là đừng yêu nhau nữa, vì cãi vã nhiều quá anh mệt lắm, chia tay nhiều quá anh mệt lắm, tất cả ở em đều mệt lắm. Nhưng rồi thời gian cũng hết năm, em thì vẫn ở đó, vẫn nắm chặt tay, vẫn kể môi sát môi. Anh thì vẫn như vậy, vẫn nghệ sĩ nghèo chỉ có lời hát thôi. Em à, người ta mất nhau trong 2 tuần và ta xa nhau cũng 2 lần. Anh không có phải thằng khờ, cũng biết trái tim đâu đó đã phai dần. Phải cần một sự liều lĩnh để thấy mình còn luyến thương nữa không. Mình sống với nhau như vợ chồng, nhưng tình thế này thì chưa giống. Bài nhạc anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có cuốn dẫu không cách nào mang nắng về đêm đông, cũng không hái được sao trên trời kia đem xuống. Nhưng sau này có thể đưa em giữ hộ tiền lương, sau này có thể làm việc nhà nếu em lười. Nhân gian thường nói không tồn tại thiên đường, chắc do họ chưa từng nhìn thấy lúc em cười. Ấm áp tỏa sáng tựa vầng thái dương, kéo anh chuyển động tinh tiến ở xung quanh. Hoài ngày hạnh phúc nhất mà anh âm thầm mãi ước, ngày ta đứng trước linh mục và cùng sánh vai lại. Thêm lần nữa tuyên bố nhẹ, em về khuyên bố mẹ kém rể đi anh đến tuyển ngay. Dù ít tin tưởng vào duyên số, nhưng nếu em cho số đảm bảo mình nên duyên đấy. Từ khi gặp em Google hết tác dụng, bởi em là tất cả
những gì anh cần tìm, giống một kho báu để ngăn người khác bước tới. Đối đầu thế giới anh cũng sẵn sàng cân tim, ghét phải lặng im coi em như cô bạn. Nỗi nhớ đong đầy bao giờ mới khô cạn, khoảnh khắc bên nhau thời gian như ngừng trôi vì em sở hữu sự hấp dẫn vô hạn. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước ao. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. Đưa cho anh cái bản đồ vì anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia. Hãy đưa cho anh cuốn từ điển vì cảm xúc này anh không thể cắt nghĩa. Chuẩn bị đưa anh đi say anh thường hãy nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối. Khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ, ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước. To tát về sau và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình. Thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình, chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung khi xưa nồng ấm bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù